I am Dr. Faizul, lecturer, conservative dentistry. Welcome you all on today's clinical meeting. This meeting will be chaired by Professor Dr. Mohammad Harun Rashid sir. Today's resource person is Dr. Nurul Amin sir, Associate Professor, Department of Conservative Dentistry and Endodontics. Today's topic is single visit root canal therapy with rotary files. Will be presented by Dr. Fardana Anar Ma'am, Assistant Professor, Department of Conservative Dentistry and Endodontics. Now, I am requesting the Honorable Chairperson Sir and the Resource Person Sir, please come to the dais and conduct the rest of the session. Assalamualaikum warahmatullah. Respected Principal Sir, Honorable Vice Principal Sir, Honorable Director Sir, my senior colleagues and junior colleagues, all of you are heartily welcomed in this clinical meeting on single visit root canal treatment with rotary files, organized by Dental Unit. Today's speaker is Dr. Fardana Anar, Assistant Professor, Conservative Dentistry. Dr. Fardana Anar graduated from Chittagong Medical College, Dental Unit in 2006 and obtained FCBA degree in 2018 July. Since then, she is serving in this unit in this college as assistant professor conservative dentistry. In conservative dentistry of this dental unit, we have another renowned endodontist, Dr. Ruhul Amin, associate professor. He recently retired from government service from Mymensingh Medical College, and he was in Mymensingh Medical College for many years and in charge of the head of the Department of Conservative and Endodontic Department of Mymensingh Medical College Dental Unit. Recently, he joined in this unit in the Department of Conservative Dentistry. Dr. Ruhul Amin obtained BDS degree from Dhaka Dental College in 1987 and obtained MS from Bangabandhu State Muslim Medical University in 2012. So today's topic is very interesting. All of us know the root canal treatment, popularly known as RCT, root canal treatment. It is very common treatment. Most of us heard the name of RCT. Now it is improved. Previously it takes more sittings and more times. Now endodontics becomes progressed, and within one sitting it can be done. This will be very nicely will be presented, I hope, by Dr. Fardana Anar. Now I invite Dr. Fardana Anar to present her topics. Dr. Fardana Anar. Honorable Chairperson, Honorable Principal Sir, Honorable Director Sir, respected teachers, dear colleagues, and my beloved students, Assalamu alaikum. I am Dr. Farzana Anar. Welcome you all on today's clinical meeting. My today's topic is single visit root canal therapy with rotary files. Introduction. Root canal therapy is a dental procedure used to repair and save a badly damaged or infected tooth. It's not a painful procedure. It can save a tooth that might
otherwise have to be removed. Main objectives of root canal therapy: making the teeth functioning within the jaw, removal of microorganisms, relief of pain. Root canal therapy is usually done by single visit and multi-visit. In recent years, single visit root canal therapy has gained increased acceptance as best treatment for maximum cases. In modern dentistry rule, maximum dentistry in minimum visit. Single visit root canal therapy in an endodontically involved tooth consisting of complete biomechanical preparation and obturation of the root canal in one visit. Patient preference regarding single visit versus multi-visit root canal therapy: 78% respondents preferred single visit root canal, 7% preferred multi-visit root canal therapy, and 16% would follow their dentist recommendation. Success of single visit root canal therapy is largely depend on case selection. So, prerequisites of single visit root canal are positive patient acceptance, absence of acute symptoms such as severe pain, swelling, absence of continuous hemorrhage or exudation, availability of sufficient time to complete the case, absence of procedural difficulties, that is, fragment instrument, lace formation, perforation, canal blockage, and so on. There are a lot of advantages of single visit root canal therapy. Patient convenience. Patient does not have to endure the discomfort of repetitive local anesthesia, treatment procedure, and no additional appointments. Patient comfort due to reduced number of visits and injections, reduced inter-appointment pain. Mostly, the mid-treatment flare-ups are caused by deep case of temporary filling, which are usually seen in multi-visit root canal therapy. Restorative consideration: in single visit endodontic, immediate placement of coronal restoration ensure effective coronal seal and aesthetics. It is economic, extra cost of multiple visits, use of fewer materials, and comparatively less chairside time all increases the economics, both patient as well as doctor. Some disadvantages are: it is tiring for patients to keep their mouth open for long duration. Mid-treatment flare-up may happen. Clinician may lack proficiency to properly treat a case in single visit. Fear and anxiety. This is an image of steps of root canal therapy. Root canal therapy, to complete a successful root canal therapy, there is a lot of steps. This is an infected tooth, carious tooth actually, it is touches the pulp. At first, excess cavity done, then remove the all pulp tissue. And this is a image of biomechanical preparation, and dry the canal and seal the dry the canal with paper point. This is introduce the gutta percha and plugging of gutta percha. And this is final look after doing root canal, permanent restoration and crown prosthesis. To do all these steps, we have used many equipments. These are endomotor, nickel titanium rotary instruments. Endomotor and nickel titanium rotary instruments nowadays widely used in our dentistry. Apex locator for maintaining the working length. Microscopic endodontics. Microscopic endodontics in recent dentistry, it gained a better acceptance because to do a perfect root canal, it is very necessary microscopic endodontics. Digital radiography, that is radiophysiography, that is called RVG. Newer obturation system such as thermoplasticized gutta percha technique, one gutta percha technique, vertical compaction technique, and so on. Biomechanical sealing materials. There are a lot of biomechanical sealing materials nowadays are available. That is calcium hydroxide based sealer, Silapex, MTA based sealer, Filapex, bioceramic sealer, nanofabric sealer also. This is a collage image of advanced instruments which is used for root canal therapy.
This is apex locator for working length determination. It is widely used in our dentistry, and this is in micromotor, which is used to introduce the calcium hydroxide with lenturospiral. This is GP cutter to cut and plug the GP instead of spirit lamp, which is so dangerous. And this is rotary files and endo motor. I want to inform you, I want to tell this, all these instruments now are available in our conservative OT. This is rotary files. This is rotary files and this is endo motor. Rotary files have many tapers such as 4% taper, 6% taper, 8% taper. Nowadays 10% taper also available. These rotary files introduced in this micromotor for biomechanical preparation. This is SX for coronal orifice flaring, and this is glide path. And S1, S2 and F1, F2. S1, S2 for cleaning the canal, and F1, F2 for shaping the canal. Canal preparation is the most significant step for a successful root canal treatment because this determines the extent of the sterility of the root canal system and the possibility of achieving a satisfactory three-dimensional obturation. Conventional techniques are often complex and success largely depend on the clinician's skill. There are a lot of advantages of rotary files. These are canal preparation with rotary files have proved to be safer, quicker, and more efficient over the conventional instruments. Enhanced ability to collect and remove debris from the canal system. Better control for remaining the central axis of the canal. It reducing the incidence of lace formation and perforation. There are some disadvantages. Cutting efficiency 60% more than traditional stainless steel instrument. It does not give any indication before it fractures. Small sizes are too small. That's what we have to start with hand files. It becomes dull more quicker than stainless steel files. It is expensive and not easy to manufacture. Now, time to case presentation. My patient Ashik Mahmood, 23 years old male, hailing from Kachijuli, Mymensingh, with the complaint of sharp, severe pain and fracture of maxillary central incisor for 3 days. I took this photo with the consent of my patient. Actually, with sharp severe pain at first, he went to Mymensingh Medical College Hospital. They gave antibiotic and analgesics and advised to extraction. But my patient didn't agree with that. He was in hurry, he had to go abroad. Then next day, he came CVMCB for better management. I checked the patient and advised to single visit root canal therapy with permanent restoration, crown prosthesis. One of my students made a short video. Now
Please see, this is the final look of my patient. Actually, his smiles tell everything. Is not it? His smile is so beautiful, so elegant, just looking like a wow. Is not it, student? Okay. It is an image of root canal obturation with rotary files in single visit. In here, lot of tooth incisor, premolar, canine, and third molar. I did a lot of single visit root canal in third molar tooth also. Now, time to conclude. The key to achieving a favorable outcome after endodontic treatment is related to controlling infection of the root canal system. Careful case selection, proper and thorough adherence to standard endodontic principles with no shortcuts. I want to tell it again, with no shortcuts should result in successful root single visit endodontic. Single visit root canal with rotary files is very attractive to patients because it saves time, fear and anxiety to anesthesia, and probably reduces cost. At the end of my presentation, I want to tell, I would like to request you, please keep smiling. Try to keep smiling with style like this little girl. Thank you, audience. Thank you for patience hearing. Thank you, Dr. Sarvanana, for your nice presentation. So now, floor is open for open discussion or any query. Before open discussion, I would like to invite our research person, Dr. Rohit, to say something about modern endodontic specialty root canal and Dr. Rohit. Assalamu alaikum. ওকে হেল্প কর পিছন থেকে দিয়ে একটা একটার উপরে Thank দিতে you, থাকো। Fardana Anar, for a nice presentation. Single visit root canal treatment nowadays is a sophisticated treatment. In a study, it has been seen that একটা একটা করে দিতে থাকো। the success rate is 99%. But before 10 years or 15 years, when we perform conventional root canal treatment, that is multi-visit root canal, single visit root canal has superseded the conventional root canal treatment by its technique. It can be done in a physically handicapped patient. Patient has not come to the doctor's chamber for a frequent time. There is requirement of dental operating microscope to emulsify the canal projection, and there is various improved system in canal irrigation system and in obturation system, which has been discussed before. So single visit root canal treatment, apart from a little bit of complication, it is the nowadays a choice of root canal treatment for an efficient and expert dentist. Thank you all. Thank you, Dr. Rohit, for your short, nice brief. Now I invite for open discussion, especially our junior teachers can ask any or any query. Now I invite any query or any discussion. Thank you. Good morning. First of all, I like to thank the dental unit of CBMC, especially Dr. Farzana Anwar for presenting a nice case about the root canal with therapy, single visit root canal therapy with rotary files. My question to you is how long
duration is required for the single visit? It is for couple of hours or 1 or 2 hours it is possible. My second question is, if there is a presence of infection near the roots of the broken tooth or damaged tooth, can we do the single visit at that time? Thank you, sir. Thank you for your query. I have to answer one by one, okay? Yeah. Okay. First question was, how long You have to sit it I have to the take patient time? Okay. It's depend on tooth, sir, because anterior tooth have one root and posterior tooth have three root, and there are sometimes four canals also. Yeah. Okay, it depends on number of canals. Usually, it will take 1 and 40 minutes only. 1 hour 40 minutes only. Okay. For And single if- tooth. For For- single root. No. Single rooted, multi-visit. Single rooted, 40 minutes enough to Okay. seal the tooth completely. But for multi-visit tooth, it will take 1 and 40 minutes. 1 hour, Because 40 I minutes. have to take two X-ray. It is very necessary to see the perfect length of the tooth. That's why it will take time, sir. Okay. Your next question was, if tooth is infected, that time what can I do? Okay, if tooth is infected, if there is any abscess and there is discharging sinus present, when pass come out is possible, that time best treatment is single visit root canal therapy, best treatment. But in case of diffuse swelling and symptomatic patient with pain, this kind of that time and rare city cases, that time we will do multi-visit root canal therapy. But traumatic injury, vital tooth, this is the very much successful in single visit root canal therapy, which I did. I have shown Yes, already. that is traumatic. Yes, that was a traumatic injury. Her tooth was vital. That's why prognosis is good. But If oozing is occur, any discharging sinus present, that time single visit root canal is best. But no sinus, then we have to do multi-visit root canal. Because that time we have to introduce calcium hydroxide for intracanal medicaments to remove the microorganisms. That's why. And before that, you have to prepare the patient for antibiotic prophylactic therapy before. Sir, if past present, if systemic disorder present, patient is immunocompromised, that time antibiotic given. Otherwise, in vital tooth, no need to give antibiotic because there is no role to antibiotic. Only proper irrigation is sufficient to success root canal therapy. No further antibiotic needed. No. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Department of Dentistry. So, thanks for nice presentation. My question to the Rohul Amin sir. The treatment options vary from medical college between two these medical college options varies. So, my question is, as we are in medical college, Mymensingh Medical College, why the options vary? Number one. And number two is, what is the prognosis of the single? How much years or her prognosis? It is permanent or need repeated? Survival. Thank you, sir. First question. Thank you. One year before I was in Mymensingh Medical College, and there is sufficient advantages to do single visit root canal, but I don't know why the authority or department refused the patient. The same advantages available in the Mymensingh Medical College when I was there. And your second question, many patients ask to us what is the guarantee of the treatment. It depends on the immunity of the patient. And we assure the patient that if the treatment done correctly with proper sterilization,
the tooth will survive for the lifelong, inshallah. Thank you. Thank you, sir. Thank you, dental unit. Thank you, Farjana Anna, for brilliant presentation. With the surgeon, we are aware of infection. Definitely. Abscess is the factory of infection. But আমার কোশ্চেন হলো যে কিভাবে অ্যাবসেস থাকলে সিঙ্গেল সেটিং এ করব উইদাউট প্রিভিয়াস অ্যান্টিবায়োটিক অর কভারেজ অফ দ্য অ্যান্টিবায়োটিক। তো রুবলান ভাই যেটা বললেন যে 99% রুট ক্যানালের সাকসেস, বাট আমার যতটুকু জানা এটা নিয়ে আশা নিতে হলাম, আমার যতটুকু জানা 88% সাকসেস, মানে রুট ক্যানালের ওভারঅল সাকসেস রেট 88%। আর খুব আশান্বিত হলাম রুবলান ভাইয়ের কথা শুনে যেটা 99%। তো আমার মনে হলো যে অ্যাবসেন্স থাকলে তাহলে তো আমরা তাপটা একটা ভাইটাল ফ্যাক্টর। আমরা যেখানে সার্জনরা অ্যাবসেন্স থাকলে 10 বার চিন্তা করি, সেখানে অ্যাবসেন্স থাকলে কিভাবে সিঙ্গেল সেটিং এ রুট ক্যানাল করা হবে, সেটা কতটুকু সাকসেস রেট, এটা আমার কোশ্চেন। আর সেকেন্ড আমার কোশ্চেন যে কোন কোন ক্ষেত্রে মানে সিঙ্গেল সেটিং করা যাবে না, এটা একটু জানালে ভালো হবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি কিন্তু আপনাদের খেয়াল করেনি, আমি কিন্তু অলরেডি এটা আনসার দিয়েছি। এখানে পাসের ব্যাপারটা হচ্ছে সাইনাস থাকবে, আমার পাসটা বের হওয়ার সোর্স থাকবে। আমি কিন্তু বলেছি পাস যেখানে আমার বের হবে, যেখানে ডিসচার্জিং সাইনাস প্রেজেন্ট থাকবে, সেখানে অবশ্যই আমি সিঙ্গেল ভিজিট রুট ক্যানেল করব। কেননা ক্যানেল দিয়ে পাস বের হওয়ার ওই কানেকশনটা আমাকে বন্ধ করে দিতে হবে। পাস বের হওয়া তো আদার আমার তো সাইট আছে, ওখান থেকে পাস উজিং হতে থাকবে এবং সিঙ্গেল ভিজিট রুট ক্যানেল করে পেশেন্টকে আমি বলবো আপনি কুসুম গরম পানির মাঝে লবণ দিয়ে কুলি করবেন, এবং সেই ক্ষেত্রে পাসটাকে সাবসাইড হওয়ার জন্য এবং শুকিয়ে যাওয়ার জন্য আমি অ্যান্টিবায়োটিক দিব। যেখানে ডিফিউজ সোয়েলিং থাকে, ডিসচার্জিং সাইনাস থাকে, আফটার ডুইং রুট ক্যানেল আমি অ্যান্টিবায়োটিক দিব। কিন্তু ওভারঅল পেশেন্ট আসবে আর আমি অ্যান্টিবায়োটিক লিখে দিব, সেটা অবশ্যই আমি করব না। আর স্যার এরপরে আপনার কোয়েশ্চেন ছিল যে আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে সিঙ্গেল ভিজিট রুট ক্যানেল করব। ঠিক আছে, সিঙ্গেল ভিজিট রুট ক্যানেলের সবচেয়ে ভালো কাজ হয় ভাইটাল টুথে। ভাইটাল টুথে ট্রমাটিক ইনজুরি, ভাইটাল টুথ, অনেক সময় দেখা যায় যে আমার এখানে ক্রাউন করতে হবে, ভাইটাল টুথে আমরা ক্রাউন করে থাকি, সেটা আমরা রুট ক্যানেল করে আমরা ক্রাউন করে থাকি। অনেক সময় ম্যালপোজ টুথ থাকে, সেই টুথটাকে ক্রাউন করব, অ্যাসথেটিক পারপাসে করব, কিংবা আমার সিমটম নেই, আমার ক্রনিক পেরিওডন্টাইটিস কিন্তু পেশেন্টের কোনো অ্যাকিউট সিমটম নেই, সেই ক্ষেত্রে আমরা সিঙ্গেল ভিজিট রুট ক্যানেল করতে পারি। তাহলে এখন কথা হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি আমি আমার প্রেজেন্টেশনে বলেছি যে ম্যাক্সিমাম কেস কিন্তু সিঙ্গেল ভিজিট রুট ক্যানেল করা যায়। তাহলে করা যায় না কোনগুলো? করা যায় না হচ্ছে যে ওগুলো যেটা আমার পাস থাকবে, ডিফিউজ সোয়েলিং থাকবে, কিন্তু আমার পাসটা বের করার কোনো ওয়ে নাই। সেক্ষেত্রে আমাকে ক্যানেল দিয়ে উজিং করে করে এই পাসগুলোকে বের করতে হবে। ক্যানেলটাকে আমার ওপেন করে পাসটা বের হওয়ার সুযোগ দিতে হবে এবং অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে এবং ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে রিপিটেড আমার ড্রেসিং করতে হবে। 1 ভিজিট 2 ভিজিট ড্রেসিং করার পরে যখন আমি দেখবো যে আমার পাস আসছে না, আমার ক্যানেলের ভিতর থেকে কোনো ফাউল স্মেল আসছে না, তখন আমি ফাইনাল অবজারভেশন করব। এটা হলো একটা কেস। আরেকটা হচ্ছে রিআরসিটি কেস। নরমালি আমার একটা রুট ক্যানেল এসছে, সেটা আমার ফেল করেছে। তার মানে কি? নিশ্চয়ই আমার রুট ক্যানেলটা ফেল করার কারণ হচ্ছে মাইক্রোঅর্গানিজম। সাধারণত এন্টেরোকক্কাস ফিকালিসের প্রেজেন্সে আমাদের রুট ক্যানেলগুলো ফেল করে থাকে। তখন সেই এন্টেরোকক্কাস ফিকালিসকে আমার হিল করার জন্য আমাকে ইন্ট্রাক্যানাল মেডিকামেন্ট হিসেবে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিতে হয়। তখন আমি 14 দিন ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে সেটাকে সাবসাইড করে তারপর আমি পার্মানেন্ট ফিলিং করে, মানে অবজারভেশন করে পার্মানেন্ট ফিলিং দিব। থ্যাংক ইউ স্যার। About science, science has got a lot of probabilities. So when we are talking about the probabilities, collecting data from the studies and previous experiences, probably it usually do not correlate with the shape, because we will say about the probability. We cannot guarantee, but we can say the probability এটা এতদিন থাকতে পারে। It's possible, আমরা আমাদের আগের এক্সপেরিয়েন্স থেকে দেখেছি যে এটা এরকম সময় পর্যন্ত। But patient wants guarantee, sir. No, ব্যাপারটা এইভাবে সে গ্যারান্টি চাইলেও আমরা গ্যারান্টির মতো বলবো না। আমরা আমাদের কথাটা ওইভাবে বলতে হবে যে আমাদের স্টাডিতে বা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে এটা এতদিন হতে পারে, বাট বিকজ hope is the best healer. This is said by William Osler. Hope is the best. We physician actually do nothing. We just create hope, and this hope creates immunity and patience
own capability, like endorphin. So we have to create hope. And this assurance is one of the hope. Probably এটা একদম ওইভাবে কেউ যদি একদম বলে যে আমি এতদিনই থাকবো, হ্যাঁ এটা হয়তো বলা সম্ভব না, এটা বলা যাবে না, এটা রিয়েলি ইট ম্যাটার্স। বাট আমরা যখন প্রবাবিলিটি অ্যানালাইসিস করে বলবো, অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বলবো, প্রবাবলি এটা মনে হয় আমাদেরকে হার্ম করবে না, আশা করি আর কি। Now I request our chairperson to conclude the session, please. Thank you very much. Thank you today's speaker, খুব ভালোভাবে বলেছে এবং ভালো জিনিস বলেছে। Thank you, Professor Anurima. Before conclusion, I would like invite our honorable director sir to say something on our presentation. It's quite important. So, considering those points, I think single setting root canal is much more better than the multi-setting root canal. Not only wastage of time, but wastage of transports and other things as well. So, it is being done in our setup, that is in CBMCB dental unit. So, obviously, I will request all our audiences and the doctors, please, whenever you find such cases, please send it to our department so that they can also help the patients, as well as the department also flourishes with the patients as well. So they need some help regarding the patients. From the inception up till now, the quantity, or I should say the volume of the patients, is not yet satisfactory. So they need help from the other department as well. So my earnest request to all of you, whenever you find some patients, please send it to the Department of Dentistry of CBMCB. And thank you, Dr. Anna, for presenting the nice presentations. And it was really enjoyable. And the slide preparations were good. Thank you very much. বিসমিল্লাহিররহমানিররহিম। আসসালামু আলাইকুম। যাক, বেশ কয়েক মাস আগে ফারজানা আনার তার হেড এবং রাজিয়াকে নিয়ে আমার রুমে এসেছিল। তখন আমাদের পিএমডিসি ভিজিটের একটা পর্যায়ে আসবে বলে আমাদের কাছে মনে হচ্ছিল, এবং সরকারিভাবেও ভিজিট হবে। তখন এই যে ইনস্ট্রুমেন্টের কথা নাই বললো এবং কিনে দিতে বললো আমাকে। তখন আমি সাথে সাথেই এটাকে ব্যবস্থা করে দিয়েছি, যাতে করে বিএমডিসি ভিজিটের সময় যাতে আমাদের এই দৈন্যতাকে যাতে পরিলক্ষিত না হয়, এটা হচ্ছে। এবং আজকে আমরা প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে এটুকু বুঝতে পেরেছি যে উনি বয়সে অল্প হলেও ওনার দক্ষতা অনেক বেশি। ওনার যে স্কিলনেস উনি দেখিয়েছেন, যদিও একটা কেসই উনি আমাদেরকে প্রেজেন্ট করে দেখিয়েছেন, একটা ডাটা দেখালে ভালো হতো যে উনি কয়টা এখানে করেছেন এবং কতগুলো সাকসেস ছিল। ইট উইল বি বেটার ফর আস। যাই হোক, তারপরেও আমি বলছি যে ওনার প্রেজেন্টেশন খুবই ভালো হয়েছে, উচ্চারণগত কোনো ত্রুটি ছিল না, এবং প্রেজেন্টেশনের শেষেও যে প্রশ্নের যে অ্যান্সারগুলো করেছেন ওগুলো সব বোল্ডলি করেছেন। এটাও একটা ভালো দিক যে অ্যান্সার করার যে দক্ষতা সেটা ওনার আছে। আর আমি স্যারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই কারণে যে এর গোড়াপত্তন উনি করেছেন, এবং আমি বিশ্বাস করি যে উনি যতদিন আছেন এটাকে আরও বেশি উন্নতির শিখরে নিয়ে যাবেন। এবং বিএমডিসি এবং সরকারের পক্ষ থেকে যেসব জিনিস আমাদের এখানে চাওয়া হয়েছে ডেন্টাল ইউনিটের জন্য, আমরা মোটামুটি সবগুলাই এখানে সাজাতে পেরেছি। আমরা নতুন 15টা তাদের ডেন্টাল চেয়ার লাগে, সেই 15টা আমরা দিয়েছি 30 স্টুডেন্টের জন্য। তবে সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের এই ক্লিনিক্যাল মিটিং থাকার জন্য, শোনার জন্য। তো আমি আরো ধন্যবাদ জানাই আমার সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।